Вот здесь в автомобиле есть there is a connector. возможность подключиться к высокой стороне машины. And using the longer cables, we directly connect to the distribution box. We have taken it out so you can see it actually. При помощи удлинительных кабелей мы подключаемся к распределительному боксу. Мы положили его на ветровое стекло, чтобы было лучше видно. And in this case, we are not connecting to the 6 and 14, we are connecting to the 3 and 11. В данном случае мы подключаемся не к 6 и 14 пинам, а к 3 и 11. And in this case, we have the fuse adapter connected to the fuse of the engine control unit. И также адаптер предохранителя подключен у нас к предохранителю моторника. And the relay will cut the power of the engine control unit, so we can actually hear what the immobilizer is answering. Мы ограничим питание моторника и, соответственно, получим ответ от иммобилайзера. Then we're directly connecting to the AVDI. Дальше мы напрямую подключены в AVDI. And we have the adapter for the Megamos sniffing. И также в него включен адаптер, который берет информацию с Megamos. In the same time, we need to have a ProTag programmer connected directly to the PC. Одновременно с этим к компьютеру напрямую должен быть подключен ProTag. Once you open up the software, we go again in the special functions. Открываем программу, переходим в раздел особые функции Special Functions. My colleague will be clicking the buttons on the laptop. Мой коллега поможет мне с компьютером. So we have the three options. The third option is the desired one. Из трех необходимых опций мы выбираем последнюю, то, что нам нужно. It's called Emulate Megamos 48. Она называется «Эмулировать Megamos 48». Yesterday, we have read the data we needed to calculate, to do the needed calculations. So what I wanted to add is, once you start the procedure, you have to enter the component security and choose the brand of the vehicle you're working on. Вчера мы уже считали данные, которые нам необходимы для проведения необходимых расчетов, и я повторю, что при начале процедуры нам необходимо выбрать бренд автомобиля и ввести данные защиты компонентов. Because the procedure may take up to 3 hours, процедура может занять вплоть до 3 часов. Once the software has all of the hashes collected, и после того, как программа соберет все необходимые хэши, the software will display a message that it is connecting to the server. Она покажет сообщение о том, что программа соединяется с сервером. This means that the hashes that are collected from the car are being sent for calculations on the server. Это означает, что все хэши, собранные с автомобиля, отправляются как раз на этот сервер для расчетов. And in that case, if the locksmith has another job to do, as for an example, another car, и в этом случае, если у сотрудников сервиса есть какие-то другие задачи, допустим, необходимо обслуживать другую машину в это же время, he can stop the procedure, do the other job, and come back later. Можно прерваться с этой процедурой, заняться другими делами и вернуться к этому процессу позже. And the server will do the calculations online, so it may take up to 3 hours. Сервер проводит все расчеты в онлайн-режиме, как я уже говорил, это может занять до 3 часов. And once the procedure is started from all over again, it will actually show the calculated results. И далее, после перезапуска программы, она покажет результаты этих расчетов. So you don't have to wait all the time. То есть все это время ждать не нужно. Every time we're making the connection, we have to make sure everything is connected properly. Каждый раз, когда мы подключаем все железные компоненты, необходимо следить за тем, чтобы все было подключено по инструкции. Of course, we will receive an error message if there is a mistake made. Разумеется, если мы сделали где-то ошибку, программа сообщит нам об этом. When we confirm that the connections are properly made, we can click on yes, and the procedure will retry. Все подключили как следует, нажимаем «Да», и процедура запускается снова.
And what we forgot now is the ignition on. This is also very important. So the mechanical key blade, once it is cut, it has to be in the ignition lock and put on ignition. Важный момент, о котором мы в том числе сейчас забыли, зажигание должно быть включено. То есть после того, как мы нарезали железную часть ключа, он должен быть вставлен в замок, и автомобиль необходимо завести. Once the procedure is made, once the ignition on is made, the procedure will continue. После включения зажигания процедура продолжается. Да. Това указва вече. Now we see the message that we have to put a rewritable MegaMOS 48 transponder into the ProTag. Сейчас мы видим в программе сообщение о том, что в ProTag необходимо поместить перезаписываемый транспондер MegaMOS 48. And programming the MegaMOS 48 transponder lasts no more than 5 or 10 seconds. Программирование транспондера занимает секунд 5-10, не более. Now it is ready. Он готов. The car doesn't start without the transponder. Без транспондера автомобиль не заводится. I will hand it over to the colleague. Передаю коллеге. He's putting the transponder next to the ignition aerial, and the car starts fine. Он сейчас держит транспондер возле антенны зажигания, и автомобиль, как вы видите, работает. И процедура завершена успешно. Спасибо. Now we are ready to continue with the Mercedes because we are waiting for a FEM module that we do support because the FEM module yesterday we tried, it was unfortunately not supported. Сейчас мы готовы продолжать презентацию по Мерседесу, пока мы ждем поддержку FEM-модуля. Вчера этой поддержки не было, к сожалению. Of course, before we continue with the Mercedes, if you have any questions at all about the procedure for emulating the MegaMOS 48, you're free to ask, of course. Прежде чем мы продолжим, если у вас есть вопросы по программированию MegaMOS 48, пожалуйста. В инструкции подробно все описано, правильно? Все описано. Yes. Как определить приборку? То есть прочитает ее? То есть машина до какого года делается? Поддержка или да? Up to which year, up to which model year are they supporting models? И 17. Да. Up to 2017. До 2017. Ну, вы вчера говорили, что не все поддерживают. Не всех. А как вот это определить? How do you determine? То есть пока не подключишься... Надо попробовать. А с чем это связано? What's the reason for that? С video neck. Да. All cars that are equipped with a video neck cluster and that are using a MegaMOS 48 transponder are supported. Поддерживаются все приборные панели видео NEC, если на машине транспондер MegaMOS 48. But very soon we'll... Что-что? На процессоре нет, если щитки идут у нас, или Если приборная панель, видео с NEC. с неком, да? Да. And we'll be adding support to more models in the future, so I believe in the next... Колко може би 18? Да добавим всички останали модели от 2017, В примерно. будущем мы будем расширять ассортимент поддерживаемых моделей, и я надеюсь, Whenever we find an unsupported version, we'll make sure to add it. по мере того, как мы будем находить новые неподдерживаемые версии, они будут добавляться в список. And based on the log files, if you try the procedure on a car that is not supported, you can send the log files to Abrites Russia or Abrites to the headquarters, and we can add the module. Если вам будут попадаться неподдерживаемые модели, присылайте логи либо в российский, либо в центральный офис Abrites, и мы сможем разобраться с ними. Question. Вопрос. Не вопрос, такое пожелание. More of an intention. Хотелось бы четкую таблицу по поддерживаемым маркам и что можно сделать. We То could есть see a либо clear только chart добавить, telling which brands are supported and what exactly we can do. да, либо можно ли делать ситуацию при
все ключи потеряны. Like if Либо you только can, добавлять. if you can work with it when you have all keys lost, or you can only add spare keys По моделям и годам. Да. with the breakdown by brands and years. We'll make sure to add it as Мы information постараемся добавить эту on информацию the website. на веб-сайте. You have any questions or you're unable to find the information you need, just make sure to send us an email. Главное, во всех ситуациях, когда у вас есть вопросы или вы сталкиваетесь с тем, что какой-то информации не хватает, пишите нам по электронной почте. It takes time. Yes, it does. It does. Да, это правда. I agree. Согласен. Okay, let's continue. We can show you the procedure on bench, reading the password directly from the easy test, and we can show you in the car directly. We can start with reading them on bench, if you find it interesting. Давайте продолжим. Сперва мы покажем чтение вне автомобиля на столе. Да. But we'll first start with the introduction of the immobilizer systems and the presentation for the Mercedes cars. Но перед этим мы проведем презентацию мобилайзеров в автомобилях Mercedes. Да. Искаш ли да направиш презентацията? My colleague Sebastian will do the presentation for the immobilizer systems in Mercedes. Презентацию проведет мой коллега. Okay, so just like we did yesterday for the VAG vehicles, we'll go briefly through the various immobilizer systems that we see inside the Mercedes vehicles. Так как мы вчера презентовали мобилайзеры в автомобилях концерна VAG, сегодня мы вкратце пройдемся по системам мобилайзеров в автомобилях Mercedes-Benz. Okay, so the first immobilizer systems were introduced around 1991. Первые системы мобилайзера появились приблизительно в 1991 году. And it was a K38 relay which controlled the starter motor operation. И представляли собой реле К-38, которое контролировало запуск двигателя. And then around 1993, this function was added to the remote control module, so to the module that controls the remote. Примерно 2 года спустя эта функция была добавлена в дистанционный модуль. And now that meant at the time that you could interrupt ignition, fuel, starter, И на тот момент она позволяла прерывать зажигание автомобиля или подачу топлива. Before 1996, all of this was only done using a mechanical key, so only on the metal part. До 1996 года в этом процессе была задействована только металлическая часть ключа. And there was no, in that sense, there was no transponder that would do an electronic authentication. То есть не было никакого транспондера, который отвечал за электронную авторизацию. And obviously, afterwards, these systems underwent a huge evolution to get to what we have at the moment in the latest vehicles. Впоследствии, как мы все знаем, системы стали куда более изощренными и превратились в то, что мы имеем в современных автомобилях. Towards the end of the DAS1 system, there was also a keyless entry system introduced. Приблизительно в конце периода, когда использовалась система DAS1, появилась также система удаленного доступа. And it consisted of a remote control module, a transmitter, pneumatic control module, and two antennas, so two receivers. Она состояла из модуля дистанционного управления, передатчика, модуля управления пневматической системой и двух приемников. And the particularity on that was that the infrared control module could only operate with that particular vehicle because the two were matched to each other. Особенностью этой системы был инфракрасный модуль, который мог работать только с тем или конкретным автомобилем, поскольку они были спарены между собой. The code that was matched between the key and the transmitter, or the remote and the transmitter, was actually a rolling code. So it means it changed every time it was actuated. Для взаимосвязи между ключом и передатчиком использовался сменный код, то есть каждый раз, когда он менялся, этот код заменялся на новый.
And then, obviously, the next evolution was the DAS2. Следующей версией стала DAS-2. And it integrated the immobilizer and the ECU into one system. И в ней уже иммобилайзер и моторник были объединены в одну систему. Activation and deactivation happened with locking and unlocking, either with a remote control or a mechanical key. Активация и деактивация происходила при закрытии или открытии автомобиля, либо при помощи дистанционного, либо механического ключа. And once again, the code was a rolling code. И код, так же как и в предыдущем случае, использовался сменный. This time, unlike in DAS1, the code isn't fixed. So it's not always the same question and answer. В отличие от системы DAS1, код не всегда имел одинаковую структуру, то есть запрос и ответ были разными. In this system, once the transceiver receives a code, it doesn't send the same code back, but it sends a new one. То есть приемная сторона не всегда отправляла тот же самый код в ответ, он мог быть иным. And the engine and immobilizer system or DAS control module are locked together with a common identification code. Моторник и блок DAS были связаны между собой идентификационным кодом. You cannot erase this code, and the engine and DAS control modules have to be version coded if they are replaced. Стереть этот код было невозможно, и в случае замены двигателя или блока управления иммобилайзером приходилось кодировать версию заново. The DAS2 system has another two iterations У системы DAS-2 было также еще два варианта, that build upon what was part of the DAS2 system. построенные на основе системы DAS-2. For DAS2A, which is basically like a second version of the DAS2, Система DAS-2A или вторая версия системы DAS-2. the activation and deactivation of the immobilizer system does not automatically occur once you lock and unlock, or the deactivation once you unlock it, or the activation once you lock it. Активация и деактивация иммобилайзера теперь была отвязана от закрытия и открытия автомобиля. With the DAS2A, there is a second part of the authorization process when you try to start the vehicle. В системе DAS-2A появилась вторая часть авторизации при запуске автомобиля. Which obviously, as we said, does not happen in the DAS2. In the DAS2, once you unlock the vehicle, you can start it. In the DAS2A, once you unlock the vehicle, it doesn't necessarily mean that you can start the vehicle. То есть при системе DAS-2, если вы открыли автомобиль, это означает, что вы могли его завести. В системе DAS-2A эти два обстоятельства не были связаны между собой. This is where the transponder was also introduced. Именно в этой системе DAS-2A появился транспондер. And obviously, this is another security layer added to the whole ignition process. Что добавило еще один уровень безопасности в систему зажигания. In order for the key to work, there is a transmission between a module which is just behind the dash and the transponder, which is then sent for the DAS to check, for the actual DAS module to check if the reply it gets is correct. Чтобы включить зажигание автомобиля, теперь происходила связь между модулем, расположенным в приборной панели, и транспондером, который проверял, правильно ли ответ приходит. If the DAS accepts the vehicle, of course you can start, and the ignition switch will operate the starting mechanism. Как можно догадаться, если система DAS получала корректный ответ, вы получали возможность завести автомобиль, включить зажигание. Once again, the code changes every time there is an ignition cycle. Код также изменялся при каждом очередном цикле зажигания. And each key has actually a uniquely coded chip that is matched to the vehicle or to the DAS control module. В каждом ключе находился уникальным образом закодированный чип, который был спарен с конкретным модулем DAS или с конкретным автомобилем. The next version is the DAS-X. Следующая версия DAS-X. It was installed in 1997, or basically 1997 vehicles, which means vehicles starting from the second half of 1996. Она появилась на автомобилях
The difference between the DAS X and the DAS 2A is that the system also added exterior remote central locking infrared receivers. Отличие от системы DAS-2A было в том, что в системе DAS-X появились инфракрасные удаленные сигнальные замки, дистанционные сигнальные замки. And then the bigger change is actually the DAS 2B. Серьезные изменения произошли с появлением версии DAS-2B. It introduces the 3-button remote, which we see up to today. В этой системе появился дистанционный ключ с 3 кнопками, которые мы наблюдаем и сегодня, With both infrared and radio wave transmissions. который позволял обмениваться как инфракрасными, так и радиосообщениями. The vehicle is locked and unlocked when either the infrared or the radio transmitter sends an uninterrupted signal. Открыть или закрыть автомобиль можно было, соответственно, при отправке непрерванного либо инфракрасного, либо радиосигнала. And the 3 buttons, obviously, as we know, all of us are used for locking, unlocking, and unlocking the boot. И 3 кнопки, как мы все знаем, использовались для того, чтобы открыть двери или открыть багажник. There were some special extras added to these keys, В этих ключах появились и некоторые дополнительные функции, such as opening and closing windows with the unlock and lock buttons, but only through the infrared transceiver. например, управление стеклоподъемниками, но только при помощи инфракрасного сигнала. And also selective unlocking. Также селективное открытие. In both DAS 2A and 2B, there is actually no special learning procedure to start the engine. И в системах DAS-2A и 2B, по сути, отсутствует какая-то особая процедура для запуска двигателя. Procedures for matching the remotes are physical in the sense there is a combination of button presses or actions that you need to do. То есть процедура, по сути, механическая, она является собой последовательность нажатия клавиш кнопок. Starting with the 163 ML, Начиная с модели ML163, this key synchronization activation actually requires a scanner tool. процедура активации и синхронизации ключа требует инструмента для сканирования. And the most interesting one, obviously, is it's not the latest one because now we have another version, the 4, but the one that we support and to us is the most interesting for the moment is the DAS 3 system. Самая интересная система для нас, не последняя, поскольку на сегодняшний день уже есть 4-е поколение, но последняя, которую мы поддерживаем и к которой мы проявляем наибольший интерес, это DAS 3. It is pretty much, in terms of features, it has the same features as the DAS 2B, so all the convenience stuff and all the security layers. С точки зрения управления периферийными элементами, уровней безопасности и функций, она довольно сильно похожа на систему DAS-2B. The only difference is that now the mechanical key is actually only used to enter the car in emergency situations. Отличие в том, что механический ключ теперь используется только для доступа к автомобилю в чрезвычайных ситуациях. The ignition switch is now fully electronic, which means we only use the infrared to start the vehicles. Замок зажигания полностью электронный, то есть для запуска автомобиля используется инфракрасный сигнал. There are a lot of obviously interest. I don't even know if they're interesting in terms of the comfort stuff that we can say, but I suggest that we actually start going to the vehicles and to the bench stuff in order to talk, and we'll be able to add more information about the DAS 3 as we go along. Давайте, чтобы продолжить разговор о системе DAS 3, перейдем к практической части, и по ходу я буду дальше рассказывать о ее функциях. So we'll start off by reading passwords on the bench on this EZS, and then we'll move over to the vehicle in order to be able to show all of the modules that we support. Начнем мы с чтения паролей вне автомобиля на столе, и затем перейдем уже непосредственно к машине и покажем поддержку, каких модулей осуществляется.
So as you saw, we entered the DAS Manager special function. Как вы видели, мы зашли в Task Manager и перешли в раздел System in the vehicles are listed, and there are radio buttons used to choose them. В верхней части перечислены модули, которые могут входить в систему TAS, и расположены кнопки, позволяющие эти модули выбрать. In this case, we only have an EZS connected, so obviously we've chosen the EZS. В данном случае у нас подключен только EZS, соответственно, мы его и выбираем. We read the module, and we get quite a bit of information about it. I don't know if you can see. Читаем модуль, получаем некоторую информацию о нем, я не уверен, видно ли вам она. But the first thing we have is the SSID of the EZS. Первое, что мы видим, это SSID. And then we have 3 pieces of information about about this module part of the EZS. И далее следует 3 блока информации об этом модуле. They are if the EZS has been neutralized. Если модуль EZS был нейтрализован, This means whether the EZS has ever been reset. то есть, другими словами, мы видим, сбрасывался ли он когда-либо. Then we have information whether the EZS has been initialized, whether the transport mode has been removed, and whether the EZS is personalized. Мы видим, проходила ли инициализация, снимался ли модуль, был ли он персонализирован. And then we have the activation status on this EZS. И видим статус активации EZS. In this case, the EZS has not been activated, В данном случае модуль не активировался. and we can also see the key password. И мы также видим пароль ключа. There is also mileage in the EZS stored, which we can also read. Плюс видим пробег, который хранится в EZS, и эту информацию мы также можем прочитать. The EZS in the DAS3 system stores 8 keys. EZS в системе DAS3 позволяет хранить 8 ключей. And we show information about each and every key position. И мы также видим информацию о положении каждого из ключей. At the moment, none of the positions are used, but once we use them, you'll see how the information is going to change. В данный момент ни один из ключей не занимает позицию в системе, но мы сейчас покажем, как эта информация меняется. There is also a service hash on the bottom. И также в нижней части мы видим сервисный хэш. So now what we're going to do, because we already have the key password, we're going to erase it from this field, and we're going to show how it is actually the actual reading process. Сейчас, поскольку у нас уже есть пароль ключа, мы сотрем его из соответствующего поля и покажем, как происходит In order to actually work on the EZS, the first thing is to extract the password. Первое, что необходимо делать при работе с блоком EZS, это получить пароль. Depending on the model, there are various ways to extract the password. Существуют разные способы получить этот пароль в зависимости от модуля. Both on the website and in the manual, you can see detailed instructions for each model, so model by model, what the extraction process is. И онлайн, и в руководстве по эксплуатации вы можете найти подробные инструкции по получению этого пароля для разных моделей. Obviously, the EZS has to be activated in order to read the password. Разумеется, для чтения пароля блок EZS необходимо активировать. So now we've activated it. Сейчас мы это сделали. And you can see the difference now on the bottom. It says that just above the mileage, it says the EZS is activated, which means that you can actually work with it. И если вы видите, как раз над информацией о пробеге появились данные о том, что блок активирован, что значит, что мы можем с ним работать. And it can also work in the car, of course. И, разумеется, он также может работать и в автомобиле. So now we'll try and get the EZS password. Попробуем получить пароль EZS. The software gives us 3 options how to extract this password. Программа предлагает нам 3 варианта по извлечению пароля. First, with an infrared adapter or ProTag. Первый вариант при помощи инфракрасного адаптера или протага. Which
obviously shows us two cases with an IR adapter when we do not have a working key. То есть у нас получается два варианта. В случае инфракрасного адаптера у нас нет рабочего ключа. And if we do it with a ProTag, we need to have a working key. Если мы используем ProTag, нам понадобится рабочий. The second option is an app progging key MCU. Второй вариант AppProg и EMCU. This is the processor on the key. Процессор в ключе. So we read the processor, we read the key processor, the neck processor on the key in order to determine what the password is. То есть для определения пароля мы читаем процессор ключа. Процессор neck ключа. And the last one is the IR adapter and the fuse relay, И последний способ это инфракрасный адаптер и реле предохранителя, which is used for faster password extraction for some models. В некоторых моделях этот способ позволяет быстрее извлечь пароль. In this case, we're going to use the IR adapter or ProTag. В нашем случае мы будем использовать инфракрасный адаптер или ProTag. And we're actually going to use just the infrared adapter. Собственно, инфракрасный адаптер попробуем. The software always gives you instructions what you need to do. Программа дает подробные инструкции, что именно нужно делать. And the first step was to put the infrared adapter in the EZS. Первым шагом было подключение инфракрасного адаптера в EZS. And afterwards, you need to follow the instructions that are given. They're quite dynamic. И далее мы следуем инструкциям на экране. What we can see on the bottom is the progress. В нижней части этого сообщения мы видим статус. The maximum number of extractions that we need to do is 8,192. Максимальное количество попыток извлечения, которые нам предстоит сделать, равно 8192. But to be honest, there is very, very rare cases that you would get anywhere near close to that number. Но, честно говоря, даже близко к этому количеству обычно мы не подходим. Obviously, depending on the different EZSs, the number is different. So I cannot say usually it's 1,000 or 2,000 extractions or something like that. But В разных модулях количество извлечений будет отличаться, то есть я не могу сказать, что это 1000 или 2000, но где-то вот такие so if you've read the password for an EZS once with that particular computer, если мы прочитали хотя бы один раз пароль для EZS тем или иным компьютером, every time on this computer, when you connect that particular EZS, the password will be shown. именно на этом компьютере, каждый раз, когда мы будем подключать тот самый блок EZS, пароль будет виден сразу. Which is very convenient, so you don't have to wait. Что очень удобно, поскольку больше нет необходимости ждать, пока этот процесс завершится. Если мы, допустим, прерываем этот процесс, он начинается сначала или с того места, где мы If прервали? this process is interrupted, always start from scratch or from the moment when we interrupted. You will have to start from the beginning. Сначала. Is it feasible to restart the process from the moment where it's been interrupted because sometimes the connections fail, you know? Unfortunately, it is not, because the calculation changes every single time we work with the EZS. So it's not a fixed calculation. Нельзя, потому что это не фиксированный расчет. Расчеты каждый раз начинаются заново, когда мы начинаем работу с EZS. Скажите, мы очень часто работаем на выезде, и случаются такие ситуации, когда очень слабый сигнал интернета. Quite often we have to work in the field, and there are cases when the internet connection is really weak. Можно ли сделать так, что по окончанию расчета, когда идет запрос на сервер и связь с сервером отсутствует, что была кнопка «Повторить связь с сервером», а не начинать сначала?
сначала, у него уже как бы весь массив уже накоплен. Is it feasible to make sure that when the calculation is over and a request to the server is sent, there will be a retry button in case there is no connection to the server because the data will be actually collected in the laptop? The problem is that the calculation is dynamic, which is why you don't have to wait for the extraction of all, so you don't have to wait for these 8,192 tries. Проблема в том, что расчеты проходят динамически, и по этой причине нет необходимости прогонять все 8192 цикла. The calculation is constant, and every single, so all the time there is a calculation, and once we find the solution, we give it directly to the customer. So it's not that we extract a certain number and then we send it all to the server and receive a reply, and then the procedure is finished. But we calculate all the time in order to find a reply, in order to find the answer to that calculation, to the solution to that calculation as soon as possible. То есть для нахождения ответа на данный конкретный расчет, расчет идет непрерывно. Это не то, что мы собираем определенный массив данных и отправляем его на сервер. То есть в конце расчета нам не требуется интернет соединение? Do we need internet connection at the moment when the calculation is over? Once it's over, you will get the solution, you'll get the password, and as soon as the password is out, there is no need. You need to be online during this process. Once the password is displayed, then you don't need to be online anymore. Подключение нужно до того момента, пока мы не увидим пароль. If you're trying to reset modules, so make them virgin or program them again to the vehicle, you will need once again internet connection. И также соединение нужно, если мы сбрасываем модуль, если обновляем его к заводскому состоянию. Добрый день еще раз. У меня вопрос такой. Вот с ключами, которые на БГА, проблем нету. Вроде быстро пересчет идет, делается. Но попадаются машины со старыми замками, допустим, 221 с 0.8 версии ключа или с гошными. There are some cars with older keys, with the keyless go 08 version. Двое суток я просидел. Попалась машина, это было буквально неделю назад. Я двое суток About просидел. a week ago it took me 2 days. Прям прибор пишет, что очень медленный ключ, сам Abrites. So the operators would tell me that the key is very slow. Ставьте замок, протак. В общем, это длилось двое суток, и в итоге ничего не сделал. Overall it took me 2 days and it was to no avail. Человек уехал и сделал китайским прибором за 15 минут. My customer left and he used some Chinese device and it took him 15 minutes. И еще вопрос. And one more question, please. Попадаются машины уже с китайскими ключами. There are Вот cars такой он тянет пароль. with Chinese keys and this is the kind of password you will see. И, соответственно, ничего не работает. So respectively, nothing will operate. To be honest with you, we've never I personally have never seen a password like this. Тинес, я вижу все, что предполагал, нали? Честно говоря, я сам никогда такого пароля не видел. I assume it's a Chinese key coupled with a Chinese EZS. Я бы предположил, что это китайский ключ, спаренный также с китайским EZS. And Замок там, когда ты был родной, но ключ был китайский. The lock used to И be, сразу прям мгновенно это длилось, 10 секунд, и его пароль показывает. but the key is Chinese and extraction took about 10 seconds. okay, and the extraction was done from the working key. А извлекали пароль из рабочего ключа? Да, вот этот ключ Okay, не работал. it is possible because of the Chinese key. If you try to extract the password without a working key, so with infrared adapter directly from the EZS, the password should be different. Это возможно, но если мы будем без рабочего ключа извлекать пароль из EZS, он будет иным. It is true that if you have a Chinese key, for example, it won't be supported because there are so many different versions of these of Chinese keys out there that there is no way we can do a feasible support for them. Ключей существует такое множество, что мы просто не можем стабильную поддержку для них наладить. Эти замки, это старые замки на 221, которые без рабочего ключа не делаются. But these are the locks for model
121, which are not produced without a working key. Yes, you're correct. Да, это верно. But we cannot read this information from Chinese keys because the way the information is gathered in this key is not it's not known to us at all. Но мы не можем читать информацию с этих ключей, потому что мы даже не знаем принцип, по которому информация из них считывается. Там только замена замка идет, правильно? So it's only about the lock replacement. In this case, if you don't have an original key, yes. В отсутствие оригинального ключа, да. Obviously, you would need to have an EZS with a key already coupled with an original key so that you can extract the password. Разумеется, при этом нужен EZS уже спаренный с оригинальным ключом. This, however, only accounts for 221 and 164 first generation. Но это, кстати, относится только к 221 и 164 первого поколения. А вот с 0.8 версии почему так долго считает ключ? Why would it take so long to extract the password from version 08? What we have seen for the older keys is that the processor actually works really slow, and once we ask for a lot of once we do a lot of communication with it, it actually blocks itself, and you need to wait for it to reactivate itself in that way. Такое на старых процессорах, они действительно медленные, и просто из-за обилия запросов на процессор он блокируется на какое-то время и требуется ждать, пока он придет снова в рабочий. That is why we try and keep the communication blocks small in order for the key itself not to block. Because sometimes мы стараемся, чтобы блоки данных, которые отправляются в виде запросов, были небольшими, чтобы ключ не блокировался. Because sometimes we have seen cases where these keys have blocked and people think they don't start the car anymore. Мы видели случаи, когда ключи блокировались, и человек думал, что он не может больше завести автомобиль. And the activation afterwards actually is outside of our control. So sometimes it may take 2 hours for the key to reactivate itself, and sometimes it could take 5 days. А реактивация ключа после этого этапа уже, к сожалению, не нашего контроля. То есть может и пару часов занять, а может и 5 дней. What happens is just the processor does all the calculations, but it does them at its own speed. То есть процессор делает все необходимые расчеты, но делает их на скорости, на которую он способен. Вот было бы поставить, чтобы прибор показывал, что это займет там 20 часов или 10 или Would be 30, really значит, useful браться или не браться to машину. see if the device would tell us that the process will take, say, 10 hours, 30 hours. Unfortunately, like the question from the gentleman there, it's not. What we would need to write is it will take between 1 minute and 20 hours. Но это к вашему вопросу тоже относится. Единственное, что мы можем написать, это то, что процесс займет от минуты до 20 часов. Because for every information extraction, we do calculations. Once the password comes out, as soon as it comes out, we give it to you. Потому что для каждого процесса идут расчеты. Как только пароль обнаружен, он сразу пользователю выдается. So, for example, when I was testing a vehicle a few weeks ago, it only took me 3 extractions. So on the bottom it said 3 of 8,192. То есть, например, несколько недель назад я тестировал автомобиль, и мне понадобилось 3 итерации, то есть 3 из 8192 для получения пароля. And I remember doing the manual process for one of the EZSs the first time the function came out. А также я помню, когда мы вручную тестировали EZS, когда эта функция только появилась. And it was around 5,500 extractions that I need to do. So 5,500 times I put the key inside the slot and I put it in the prototype. И тогда нам по 5500 повторов приходилось делать. То есть 5500 раз вставлять ключ и вынимать. It took me about 4 days the first time I tested this function. Впервые, когда я тестировал эту функцию, я 4 дня потратил. Можно вопрос такой по поводу... Конечно. Замок 164-905 номер. Log 164-905. Все ключи потеряны. All keys lost. Для получения пароля надо доставать и вставлять всегда ER-адаптер. So to extract the password, we need to insert and disconnect. Можно ли сделать какой-нибудь управляющий провод на... Я такую самодельную сборку придумал, чтобы не самому это делать, а машинка центрального замка, актуатор. Is it feasible to make some sort of a controlling cable to
by the central lock actuator. Unfortunately, it's not. If it was possible, we would just use the relay that we have on the DS box. Нужен просто К один провод сожалению, нельзя, управления. потому что если бы это можно было, мы бы задействовали реле в распределителе. Нет, там не реле, там машинка центрального замка, ну вот как этот, центральный замок. Закрывает, открывает двери. Я просто сделаю, чтобы она чуть-чуть доставала и вставляла вот, пружинку, ну, как бы, handmade. Нужен только провод управления один. Я уже посмотрел. We're not part of the. I can test it and I can make it, Для этого надо один провод управления. but I just need one controlling cable to do that. Я сделал такую штуку, как сигнализация, ну, с двусторонней связью. Я могу быть далеко, поставил, и, к примеру, ну, чуть-чуть он достается, у меня ограничение, он вставляется, Made an встает. assembly for Просто чтобы самому не сидеть. bidirectional alarm, so I can actually make this work. This is not really part of what is, or it is not really a priority for us, to be completely honest with you. You know, it's not part of the things that we do. We do the software that will actually extract these passwords. Если честно, подобная функция просто не входит в число приоритетов, над которыми компания может работать. То есть мы занимаемся именно программным обеспечением для извлечения паролей. Although very interesting, I think we would be better served to actually support more and more vehicles rather than do robotized solutions for the ones where you need manual input. То есть я думаю, что мы все-таки не будем разрабатывать какие-то там механизированные решения. Мы лучше потратим усилия. Отсюда просто один провод управляющий, а остальное все я сам могу сделать. Все, я понял, ладно. Okay, so for this EZS, sorry. За C класса и за ML. If we're talking about the S class and the 221 and the 164 before the before the facelift, about 2005 to about 2007, yes, the process is manual. Процесс для S-класса 221 до фейслифта, это примерно 2005-2007 год. So now we have the password extracted for this EZS, which we have here on the bench. Итак, мы получили пароль для того EZS, который у нас на столе. If we have any questions on here on the bench working, let us know. If not, we'll move over to the vehicle. Если есть вопросы к вот этой Ключи въртиносам до тук, ще стегнем кодинги, ще им покажем, те чуете как сме. Сега ли искаш? What's the maximum time the extraction may take? This depends on the model that we're talking about, Зависит от модели. because obviously the procedure is different. Sometimes if you have the manual procedure, it depends how quick you are with putting the key in and out. Потому что в некоторых случаях процедура включает в себя ручное вставление и внимание ключа, зависит от времени тогда от того, насколько быстро вы можете это сделать. Usually if we're talking about the automatic solutions for the newer cars, which are after 2008, which usually are the most interesting ones. Но если мы говорим об автоматическом решении для более новых автомобилей с 2008 года начиная, But the process is actually quite fast, so really it depends how many extractions you would need to do, but I would say up to about 1-2 hours is something that we see quite often. процесс довольно быстрый и зависит от того, какое в итоге количество попыток нам придется сделать, но я бы сказал, что типовое время час-два. You can see, for example, in an automatic solution such as this EZS that we have, you can see how quick it went. Вот в нашем случае вы только что видели, сколько это времени заняло. I think we were on about 700-800 extractions. Мне кажется, попыток нам понадобилось порядка 700-800. So for these EZS, for these locks, you can actually just times it by 10 for a maximum time. То есть для этих замков умножьте вот это время, которое мы сейчас потратили, на 10, это будет максимальная продолжительность. Actually, before we move to the vehicle, we will show all the procedures on this EZS that we support. Также, прежде чем мы перейдем к работе с автомобилем, мы покажем все функции, которые поддерживаются с этим EZS. These are programming a key, А именно программирование ключа.
ключа, reading and saving FBS data encoding, чтение и сохранение FBS data, данных FBS, emulating keys for these tests, but we need to have the password. эмуляция ключей для EZS, для этого нам нужен пароль. And probably the most interesting one after programming keys, resetting modules and reprogramming them. И что, наверное, на втором месте по интересу после программирования ключей, это сброс и программирование модулей. First of all, we will program a key which is produced by ourselves. It's an Abrites key which is produced in Bulgaria in our production facility. Сперва давайте запрограммируем ключ. Это ключ сделан не нами. Такие ключи производятся на нашей фабрике Abrites в Болгарии. And obviously, apart from these keys, we also supply the PCBs that you can put in the original key shells. Конечно, кроме таких ключей, мы также поставляем платы, которые можно устанавливать в оригинальные ключи. It is good every time that we select the automatic key activation checkbox. Хорошо то, что каждый раз, когда мы ставим галочку автоматической активации ключа, Because otherwise, you might need to wait up to about 2 hours for the key to activate itself. это избавляет нас от необходимости ждать приблизительно 2 часа, пока ключ самостоятельно пройдет активацию. As usual, we have two ways to program a key, once with the ProTag and once with AppProg. Существует два способа запрограммировать ключ, либо с помощью ProTag, либо с помощью AppProg. This time, of course, much easier solution is using the ProTag. Проще, разумеется, в нашем случае будет использовать ProTag. So that is what we're going to use. Его мы будем использовать. You need to select the key position first of all. В первую очередь выбираем позицию ключа. We'll choose key position number 5 at random. Давайте просто случайным образом выберем пятую. And so obviously the software is now going to work to program the key. И программа теперь программирует ключ. The key has now been programmed. Готово. As soon as we put the key inside the EZS, a service hash will appear once we read the EZS, and every time an ignition cycle is initiated, this service hash will change. Теперь, если мы вставим ключ в EZS, мы увидим сервисный хэш, и каждый раз, когда мы будем использовать ключ, этот хэш будет меняться. We'll see it obviously on key position 5 where we program the key. Мы увидим это в пятой позиции ключа в системе. You can see now the position, the key on position 5. Видите, да, на пятой позиции появился запрограммированный ключ. And now the service hash will change because my colleague made ignition off and on this EZS. Сервисный хэш сейчас поменяется, поскольку мы включили и выключили зажигание. Basically, this is all we've done. This is what the procedure looks like for programming keys. Now, as part of the changing modules, the first step is obviously to reset it, and then we'll show how to reset, activate it, personalize it, and so on. Собственно, вот так выглядит процедура программирования ключей. Теперь перейдем к модулям. И первое, что нам нужно сделать, естественно, это сбросить модуль, после чего мы перейдем к программированию и персонализации. Объясню само вече, това ще началото го обясня. Има FBS дейта навсякъде е еднаква. Без единствената разлика е, че само в SDS има key parole. So, as we mentioned in the beginning, on the top we have the different parts of the DAS system, of the immobilizer system. Как мы уже говорили в начале, в верхней части этого окна мы видим различные компоненты системы DAS. What we didn't mention is that this DAS system has a so-called FBS data, or immobilizer data. Не говорили о том, что среди данных иммобилайзера в этой системе DAS есть так называемые данные FBS. The FBS data is the same in all modules. Эти данные FBS одинаковые для всех модулей. The only difference is that in the EZS, there is also a key password that is part of this data. Разница лишь в том, что в модуле EZS в эти данные также входит пароль. We can read this data, we can save it.
Эти данные могут быть прочитаны, и также их можно сохранить. All you need to do is click on Save Data, and it will save the FBS data. Для этого достаточно просто нажать на кнопку Save Data, сохранить данные, и мы сохраним данные FBS на свой компьютер. So my colleague now will complete the process. Мой коллега сейчас проведет этот процесс. And the software will give you a confirmation that the FBS data has been saved. Программа также выдаст подтверждение о том, что данные FBS были успешно сохранены. It is absolutely compulsory to save the FBS data if we are working on any model. Работая с любыми моделями, обязательно нужно сохранять FBS данные. And the next step, obviously, is the coding, which is also part of these modules. Теперь мы переходим к кодированию. The coding is basically the settings of the vehicle, or all the components that are part of the vehicle. Кодирование — это, по сути, настройка автомобиля или всех компонентов, которые присутствуют в автомобиле. The coding can be done in two different ways. Кодирование также можно осуществить двумя разными способами. The first way is obviously if we have it read and saved, we can write it directly to the module. Первый способ, если мы почитали и сохранили эти данные, мы можем записать их непосредственно в модуль. And the other way is to buy from the dealer a colored key for coding, especially. So it's like a normal key, but just a color that you put in the ignition, and it gives the car its coding. Другой способ — это приобрести у дилера цветной ключ для кодирования. Он выглядит так же, как обычный ключ, но имеет какой-то цвет. It's red. I think Зелен, оранжев. оранжев, той червен по-скоро, сив мисля, че има. There is green, there is something between orange and red. There is a gray key as well. Есть зеленый, есть серый, есть красно-оранжевые. And I don't know, there might be some other Может colors. быть, еще какие-то, не уверен. Спазвам кодинг. So we're reading and saving the coding. Итак, читаем и сохраняем кодирование. Если, допустим, замок оригинальный сломан и ставим был замок, где вот кодировочные данные взять? If the original lock is faulty and we have to install a second-hand lock, where is the coding data stored? Ако може да изчетем, ако може да изчетем. If it is possible to read it, we'll take it from the old lock. If not, then we. Може да го оставим, некодиран, може да го оставим некодиран, което не е правилно, и другия вариант да отидем при дилъра. So the other way is to buy it from the dealer. You can also leave it without coding, but it's not a good solution. Если можно прочитать со старого, то читаем со старого, либо другой вариант приобрести у дилера. Можно, в принципе, вообще не кодировать, но это не очень хорошо. We're also. Is there some sort of a calculator for coding? We are working on adding SCN coding to our software, but we don't know if that's going to be possible. Да, мы работаем над подобной функцией для нашей программы, но пока не можем точно сказать, удастся ли ее реализовать. No, tell them particularly SCN coding because they're not. SCN coding, Кодирование SCN конкретно. which is what we're trying to add in our software. Функцию кодирования SCN мы пытаемся добавить. It is not. Вече сме записали. So, as we can see, we've read the coding and we've saved it. Итак, мы прочитали кодирование и сохранили его. Вече може да пристъпим към върчиносване, смяна на модули. So the next step is we can show making the module virgin, changing modules, and so on. Теперь мы покажем, как проходит обнуление модулей, изменения и так далее. So the first thing that we're going to do is going to make the module virgin. Первым делом проведем обнуление модуля, сброс к заводским настройкам. We obviously click on virgin, Нажимаем соответствующую кнопку. and then the software tells us information about the process and just a final confirmation because it's going to delete all the data. Еще некоторую информацию о процессе, и мы нажимаем кнопку «Да». We need to have
internet connection. Для этого требуется интернет-соединение. And once again, just like the key reading, the password reading process, the software might give us instructions for manual procedures. Так же, как и в случае с извлечением пароля, в программе можно найти инструкции для ручного Много е процесса. важно, когато модулът е вържен както сега, да не се поставя никакъв ключ, освен инфраред адаптер. It is very important that when the module is virgin, just like it is at the moment, to not put any key inside the module, but the only key to put inside the EZS is to be the infrared adapter. Очень важно, после того, как модуль обнулен, не вставлять в него никаких ключей. То есть только инфракрасный адаптер можно вставлять. Сега ще покажем как модулът е вържен. Now we'll show how the module is virgin, that the module is indeed virgin. Сейчас мы покажем, что модуль действительно обнулен. Не е персонализиран, не е активиран. As you can see, the EZS is not personalized and it is not activated. Вы видите, да, что EZS не активирован и не персонализирован. At the moment, it's reset to factory state. В данный момент Ако он сложи находится ключа, ако сложи ключа, който програмирахме, преди малко ще се активира ли? Може да обърка записването на ФБС данните и тогава след това кочалката да бъде увредена. For example, if we put a working key or a key, any key inside the EZS now, it is possible that it will corrupt the writing of the FBS data because it will start transferring information between the EZS and the key. Если мы сейчас вставим любой ключ в этот блок, может повредиться процесс передачи FBS данных, поскольку запустится обмен информацией. Which obviously will corrupt the EZS itself. И, собственно, это повредит сам EZS. Данните са, ако сменяме EZS, примерно, ако сменяме EZS, трябва да екстрактнем двете пароли, да изчетем единия EZS, да изчетем другия, да ги направим върчим, да го обучим новия скампулат с данните на тази копия. So if we're going to change an EZS in a vehicle, what we need to do is read both of the modules, the new one and the old one, read their service and key passwords. Ги прехвърлим нови и всичко ще работи по плата. Чтобы заменить модуль EZS, нам нужно прочитать данные как со старого, так и с нового модуля, также прочитать сервисный и ключевой пароль. Make it virgin and put the FBS data in the one that we're installing to the vehicle, the one that we took from the vehicle. Затем обнулить модуль, залить в тот, который мы устанавливаем на автомобиль, FBS данные. And obviously install it in the vehicle. И поставить этот модуль в автомобиль. Now we're going to go through personalization of the module. Сейчас проведем персонализацию модуля. В момента ни пита за имаме ли цветен ключ. The software asks us if we have a colored key. Программа спросит, есть ли у нас цветной ключ. We do not have one in this case, but we have saved FBS data. В нашем случае нет, но у нас есть сохраненные FBS данные. So the software also gives us the opportunity to use already saved FBS data to put it in to personalize the module. Программа также позволяет их использовать для персонализации модуля. Избираме дата на модула, който ще... We choose the data that we save from the module that we would like to, that came from the vehicle, so from the original module. Выбираем те данные, которые мы сохранили с оригинального модуля, который был установлен на автомобиле. And personalize the new EZS with that data. И при помощи этих данных персонализируем новый EZS. The software now gives us a message that the EZS is personalized. Видим сообщение о том, что процесс завершен успешно. And if we read the EZS now, it should show us the change in that status. И если мы сейчас прочитаем EZS, то мы должны увидеть новый статус. Така, след като го четем, защото трябва да кодираме преди да го активираме. Before activating the module, it is very important to code it. Перед активацией модуля крайне важно закодировать его. Сега в момента модулът е персонализиран, не е активиран. As we can see, now the module is personalized, but it is not activated. Мы видим, что модуль персонализирован, но не активирован. So this is the step where we need to write the coding. Это как раз тот этап, где нам необходимо прописать кодирование. We write the coding that we saved before, Берем кодирование, которое мы сохранили перед этим. and the software gives us the option to change the VIN.
программа также дает нам на этом этапе возможность изменить вид or to check the one that is currently in the coding that we're setting. или проверить, какой вин сейчас записан в том кодировании, которое мы сохранили. The programming is done. Программирование закончено. Сега в момента е персонализиран, не е активиран. And once again, the module is still personalized, not activated, По-прежнему but модуль with the персонализирован, coding written inside. но не активирован, кодирование в нем теперь уже записано. Ключове за тези модула и за тази данни. Are the old keys no longer usable with this? If we have a key from the old EasyTest that is working, Если у нас есть ключи от старого EasyTest, которые работают, if we put it in the EasyTest now, it is going to activate the module. и мы ставим их сейчас в EasyTest, это активирует модуль. So we've put that working key that we programmed before to this vehicle, Вот мы сейчас вставили ключ, который ранее запрограммировали для этого автомобиля. and you can see that the EasyTest is activated, and the key obviously is working because it's written on that key position where we put И it вы before. видите, что модуль активировался и ключ работает, потому что он прописан на той же пятой позиции по-прежнему. If we do not have a working key Если же у нас нет рабочего ключа from the old EasyTest, от старого EasyTest, we can activate it through the software. активировать модуль можно через программу. But we would obviously need to program a key to it afterwards. Но, разумеется, нам для этого нужно запрограммировать ключ. Това също нещо се отнася за новите ESL, смисъл This, се прави по OBD. the same, so by OBD we can also do the same process for the ESL. Тот же процесс по шине OBD можно провести для ESL. Но за другите. При сбросе замка пробег всегда сбрасывается или нет? When you reset the lock, will the mileage be reset? Значи при новите автомобили That's all може да time. се наложи до 3 пъти да се резетне, за да се появи нов километър. Смисъл, не всеки път Okay. се занулява първи. For the new models, it might take up to 3 resets for the mileage to be zero. В новых моделях до 3 спросов может потребоваться, чтобы обнулить пробег. So what you would need to do is just to repeat the process a few times until the mileage is zero. То есть просто процесс нужно будет Докато се повторить появи несколько раз. километража. Но докато се появи километража на 0. Кажи го това. Да, казах им, че трябва да продължи. Трябва да стане на 0. Но в някои от новите ESL ключалки също има километри. Just important to say also that in some of the new ESLs there is also mileage. Также важно отметить, что в некоторых новых ESL есть пробег. Ако ESL не се направи Virgin, той при подаване If the ESL is not made virgin when changing the EasyTest, it will give its mileage directly to the EasyTest. И если блок ESL не обнулить тоже, то данные о пробеге придут в EasyTest. ако иска да коригира километри. So in order to reset the mileage in the EasyTest, you can ES. For the new models where there is mileage stored in the ESL, yes. В новых моделях, в которых хранится в ESL пробег. Ако иска да коригира километража, трябва да направят модула Virgin, да го оставят Virgin с ключа, да ремонтират таблото и ESL, в смисъл да ги занулят и след това да If пресуват. there are different mileages in the dashboard and in the module, which one will be in the system then? Максимално The голям пробег. higher one. Максимально. But if you want to change the mileage, what you need to do is make the EasyTest virgin, and if there is mileage in the ESL, also virgin, and leave them out of the system, change the mileage in the dashboard, so they will be at zero, but they will not be connected to the car, so they won't take the maximum value. Change the mileage in the dashboard, install the EasyTest in the ESL, and they will take the new value of the dashboard. Если вы хотите конкретный пробег задать, то необходимо сбросить EasyTest, и если вы будете новой модели, о которой вы говорили, пробег в ESL также хранится, сбросите его, вынуть оба модуля, поставить тот пробег, который мы хотим в приборной панели, после этого включить модули обратно, тогда в них войдет пробег из прибора. Actually, for the EasyTest and the ESL, you can do it all by OBD. Оба модуля
с обоими модулями можно это сделать по шине OBD. The only thing is that you would need to leave the infrared adapter inside the EZS during the whole process when you're changing the mileage in the dashboard, so that it remains virgin all the time. Но единственное, в течение всего процесса, пока мы будем менять пробег в приборной панели, инфракрасный адаптер должен быть подключен к EZS, чтобы он оставался в обновленном состоянии все время. Obviously, mileage you can do also by mileage and the dashboard you can also do by OBD. И понятно, что в приборной панели поменять пробег можно по OBD также. Друг, ще показваме на маса. Така, почваме, минаваме в Powertrain системата. So a little bit of information on the modules that you cannot do directly by OBD. Некоторая информация по модулям, с которыми невозможно работать напрямую по OBD. These are the modules that are part of the powertrain system. Это модули, которые входят в силовой агрегат. We're talking about the ECU, А именно моторник, transmission, трансмиссия and ISM, и ASM. Intelligent Servo Module. Смарт серво модуль. In order to perform any actions on them, you would need a direct connection to the powertrain can. Чтобы с этими модулями работать, необходимо напрямую Едни за да ги изчетем също. подключение силового За да агрегата. ги върджиносаме, мисля, ние мога ги върджиносаме в масата. Huh? Из ESL. Не всички. Not all of them. Не все. So for a certain part, for most of them, we can do them by OBD. Большую часть можно обрабатывать по There are OBD, cases where you need to have a direct connection to the module. но есть случаи, где напрямую необходимо. Значи можем да ги върджиносаме и след това по ОБД да ги адаптираме. Мисълнете. For the ones where you need a direct connection, just one second. For the ones you need a direct connection, we need direct connection just to make them virgin. The personalization and adaptation to the car actually is by OBD. В тех случаях, где нужно прямое подключение, оно нужно только для обнуления, а персонализация и адаптация к автомобилю происходит При также персонализация по обаче може да персонализираме и на маса вече, което The good thing the good thing that we've added to our software is that we can personalize on the bench as well. И мы также добавили в программу полезную функцию, которая позволяет персонализацию проводить на столе. Пожалуйста. Старые ключи, то есть ключи от других автомобилей можно ли прописывать, как бы, можно ли прописать один ключ? За nek 51, 57, ne? Can you program a key to a different vehicle? If we have, so what we offer is the ability to erase already programmed keys, but the NEC version has to be 51 or 57. Мы предлагаем функцию стирания ключей, но версия NEC должна быть 51 или 57. What we need to do is take off the NEC processor from the PCB and put it in the AppRog. There are two ways to do that. Для этого нужно процессор NEC снять с платы и поместить в ABPROG. We have one PCB for the AppRog where you need to solder directly, and we have one with a socket where there's no need to solder, but you just put it into the socket. Здесь тоже два способа есть, потому что есть процессоры припаянные, есть с сокетом. Use the AppRog programmer software to make the processor virgin. Мы обнуляем процессор при помощи программы для ABPROG. And then you would need to obviously solder it back onto the PCB. И дальше, если речь шла о припаянном, он припаивается обратно на плату. That way the key is virgin and you can use it to be programmed again. Таким образом ключ обнуляется, его можно программировать заново. To be honest, for me, it's a solution that is way too long, considering the fact that now on a very reasonable price you have PCBs that you can put directly into the original key shells. Честно говоря, на мой взгляд, мне кажется, этот процесс слишком затратным по времени, учитывая то, что по разумной цене уже можно сейчас купить новые платы и ставить в оригинальные ключи. Of course, this is a decision for everyone to make for themselves. Но, разумеется, это решение, которое каждый из нас. Try to program the Chinese key with another Chinese tool and reset them about 50 keys, and about 2 people come back. I mean, 50 people is happy, everything okay, about 2 years. So I mean, the keys are they, as you said, they are different, but more or less support.
there is various quality of Chinese keys. So you have low quality, medium quality, high quality. We support some of them. We try to choose usually the higher quality ones so that people in fact are happy, but we only do it for programming. Китайские ключи существуют разного качества, и, как я уже говорил, мы поддерживаем некоторые из них, стараемся ориентироваться на те, которые характеризуются более высоким качеством, поэтому, в принципе, случаи успешной работы с клиентами не редки. For the infrared keys, there are many things that actually can go wrong. С инфракрасными ключами масса всего может пойти не так. So the problem can be not only in the programming or in the software version, but also in the way, in the quality of different components and how they transmit the infrared signal. То есть даже проблема может касаться не программирования или самого программного обеспечения, а качества компонентов и качества программного, которые они передают. Even we have had a problem with Chinese keys, with the plastic on the top of the Chinese keys here. У нас были даже проблемы с вот этой пластиковой частью на торце китайского ключа. Because obviously some people think it is just normal red plastic. Потому что многие думают, что это просто обычный красный пластик. But in order to disperse the signal correctly, so that the EZS actually takes in the information, it is more of a, I don't know how to say it, it's more of a mirror glass sort of thing. Но вообще этот материал больше напоминает зеркальное стекло, потому что именно такой материал позволяет корректно рассеивать сигнал и из этого получать его правильным образом. That is why we try to look for, or when we do support Chinese keys, we try to support the higher quality ones, but we cannot guarantee for all versions that are out there that will be supported. По этой причине мы стараемся все-таки поддерживать китайские ключи более высокого качества, но все же не можем гарантировать поддержку всех версий, которые существуют. Еще был такой случай. Пишешь оригинальный ключ, половина радиоканалов, половина ключей радиоканал не работает. Другим переписываешь, радиоканал начинает. We had a case of programming a key, one half of the radio channels would fail until we arrived at some other device. This is a problem that was known to us. It did happen before with the newer versions of our software. It does not happen anymore. We have found a solution where this problem does not exist anymore. Мы знаем о такой проблеме, она действительно на старых версиях программы наблюдалась, но после обновлений больше такого не происходит. It only, in a sense, it only works as a transponder. То есть в каком смысле он просто работает как транспондер. Каким образом определить, что китайский ключ будет поддерживаться? How do you define if a certain Chinese key is supported or not? We don't. Никаким. If you want, you can try, because, as I said, so many factories actually come out with keys that you can't even define. They don't have a particular identificator on the software version, or the software might be the same, or the identificators and the identificators are different. There is no way to define. Я уже говорил, существует бесчисленное множество фабрик, которые делают ключи, и иногда даже у них нет нормального идентификатора версии программы, или программа может быть одной и той же, идентификаторы будут разные, поэтому никак не определить. We support all Abrites produced keys, so. Мы поддерживаем те ключи, которые делает Abrites. I worked with Abrites about Mercedes, and I programmed also keys, and the case was Chinese, really the cheaper case. And until that, there wasn't problem. Only one, the renewing key was problem because I went to my friend and resetting there. But others is working okay, just for information. This Chinese key was. Нашите гасне колко са китайските, защото те нашите са безумно ефтини. Can I just, because obviously we've had a lot of questions about the Chinese keys, can you give me a price on the Chinese keys? А поскольку у нас такое живое обсуждение китайских ключей зашло, может кто-нибудь цену назвать? Сколько они стоят, китайские ключи? 15-20 Okay. So how much do you sell the PCBs for? Оплата вы за сколько продаете? 40. 40 Okay, евро. okay, there is a difference, but at least you know you get quality. Ну, понятно, разница есть, но вы качество получаете за эту сумму. За $20, это $25. От оригинала не отличить качество
There's no difference in terms of quality if you buy a Chinese one for $20 to $25, and it works perfectly. We can go on and on about this, first of all, and we're not going to go to the same, so we're going to reach always the same solution. The support that we have for Chinese keys is what we have at the moment, and we don't, we can't support all Chinese keys. Об этом можно бесконечно говорить, на самом деле, и мы все равно придем к тому же самому. Поддержка китайских ключей, какая есть на сегодняшний день. But I'll just give you an example what actually happens in China. Другой пока нет, но я приведу вам, кстати, пример того, что происходит в Китае. Before we produced our own OBD cables or our own cables to connect to the, for example, the 38-pin connector for Mercedes, До того, как мы начали делать свои собственные кабели OTD или кабели для подключения к 38-му пину на Mercedes, we used to order custom cables from only one factory in China. мы заказывали на одной и только одной фабрике в Китае кабели на заказ. If we order 100 cables in June, we receive the correct cables. И, например, мы заказывали 100 единиц в июне, кабели приходили нормальные, рабочие. Everyone was happy, everyone was working great. Все работало, все было в порядке. People were buying the cables and the cables finished, so we had to order another 100. Кабели расходились по клиентам, нам в какой-то момент пришлось заказывать очередную сотню. So September, same factory, same order, everything the same. В сентябре мы разместили тот же самый заказ на той же самой фабрике, никаких изменений вообще. The cables came, 80 of them did not work, only 20 of them were functional. Кабели приехали, и 80% из них оказались нерабочими, то есть из 100 только 20 работали. And this is one of the higher quality factories in China. А это одна из качественных фабрик китайских. So yes, you're right. At the moment, maybe 80% or 90 or even 100% of the Chinese cables, of the Chinese keys that you buy from Mercedes work. Так что да, вы правы. На сегодняшний день 80, 90, может быть даже 100% китайских вещей, которые вы покупаете, работают. Unfortunately, when we're talking about Chinese products in this sector of work, there is no guarantee that tomorrow, when you order the next batch, they're going to be the same quality. К сожалению, когда мы говорим о китайских продуктах, именно в нашей отрасли, в нашем сегменте рынка, нельзя гарантировать, что вы закажете очередную партию, Да-да-да, и совершенно. это будет работать. Why can't you write original keys? What do you mean by we can't write? As long as the key is virgin, we can write on it. В смысле не можем писать, если ключ обнулен, можем. Да, Келес идет почему? Обнулять 51-ю, 57-ю версию обнуляет, да. Пароль считает. Но я начинаю записывать, и он видит, что это 57-я версия, но не пишет. Yes, it can be virginized, but as long as the version is 57, as soon as I start to program the key, it tells me I can't do that. Това кога е било? When was that? А когда это было? Инфаркт через баре, но не пишет. У меня говорят так. Имаме проблеми с радио, но с В смисъл работа. за Келеса? Не за килеса, за ремонт контрол. Имаше проблем, омагахме. Да. I know back in the day there was problems with the radio transmitter, because as we said in the presentation, the keys are two parts: infrared for starting the car and radio transmission for the remote control. So I know in the beginning there was problems with the radio controls. Я знаю, что на первых этапах были действительно проблемы с радиопередатчиком. То есть мы говорили сегодня, что в ключе есть радиопередатчик инфракрасный, радио для удаленного доступа. Вот с ним, да, действительно были затруднения раньше. But there was quite a long. Not only, yes, part of that for the remote controls, yes, part of that. But in the beginning, we had problems also on European keys. В том числе, но и с другими европейскими на первых этапах тоже были затруднения. Let's not forget that before we introduced the production of our own keys, we were programming original keys. So. Давайте не будем забывать о том, что прежде чем мы наладили производство собственных ключей, мы запрограммировали оригинальные. So yes, you might have encountered a problem, but I would say it was an isolated case. We cannot speak in principle that we cannot program original keys. То есть да, это действительно, я допускаю, что у вас могла возникнуть проблема, но я бы сказал, что это индивидуальный случай. То есть мы не
можем говорить, что мы не можем программировать исключение. Сейчас я перепрыгну, я вкусил, как он перестал писать, я стал другим прибором оригинальный прописывать, MPK Program. А сейчас приду проверю, начал после обновления писать или нет. I'll check if programming works fine after the update does. Okay. Хорошо? Чуть громче, пожалуйста. What about keyless keys? Keyless программировали го? Keyless программираме ли самата част? Не ми е попадал нов ключ, който да програмирам. На мен специално, чисто нов. I don't think, for at least us two, have not encountered a brand new keyless to program to see if the keyless part is also programmed. Нам сейчас пока не доводилось программировать новые keyless. What we can promise is that we'll check, and if not, if really there is a problem with the programming of keyless keys and you know both parts, both the starting part and the remote control keyless part, we'll look for a solution. Но мы можем пообещать, что если такая проблема существует или появится, то компания займется поиском решения. I would fail with the 8th version of keyless, but another device will do that. Okay, I'll take that as feedback. We'll look what's going on and why the procedure has failed. Понятно. Спасибо за ваш отзыв. Мы посмотрим, в чем именно была проблема. We started talking about modules that use the powertrain CAN. Итак, мы говорили о модулях, которые задействуют коншину силового агрегата. We'll just show on a few models where to connect to the to actually find those PT cans. Сейчас мы покажем на примере модели, где находится для подключения к этой решению. How the modules are connected, the system is basically connected. Итак, вот сейчас вы на экране можете видеть схему основную, как подключается модуль. So we have the EZS or EIS, the ESL, the transmission, the ECU. У нас на этой схеме Всеки от тях си има лайдер функция и ако не сработи, няма да потегли или запали. All of them have an immobilizer function. Все они оснащены функцией иммобилайзера. And if there is a problem with the authentication of even one of them, obviously the car will not start or it will not drive. Если не пройдет авторизация хотя бы одного из модулей, автомобиль не заведется и не поедет. Добре, сега ще вземем примерни връзки. So there are two types of CAN, as we said. And we'll show, so on the powertrain CAN, which is the CAN C, these are the modules that you can find on the powertrain CAN. Существует разное типа CAN-шин. В силовом агрегате задействована шина типа CAN-C. Вот перечень модулей, которые по этой шине подключаются. It's good to say because, I don't know, maybe all of you are familiar, but I get the question quite often. What is the MESFI module? This is basically the ECU. Я подчеркну, возможно, кто-то из вас знает, но я довольно часто слышу этот вопрос, что такое модуль MESFI, первая строчка, это мотор. A few photos of where you can find them, of where you can find the PT cans on the various models. Несколько фотографий, показывающих, где находятся разъемы PT-CAN шины в разных моделях автомобилей. Usually in Mercedes, CAN high and CAN low are green and white. В Мерседесе обычно высокая и низкая сторона CAN-шины это зеленый и зеленый-белый. So obviously the green and white is the CAN high and the green wire is the CAN low. То есть зеленый и белый это высокая сторона, зеленый и низкая. So this is on the 211. Это 211. Then we have the SL, which is underneath the side door sill. Под порогом водительской двери. G-Class. G-Class справа в центральной консоли.
W220, W215. W220 и 215 под передним сиденьем. And with the last one we have is on the 164, И последний 164 which is underneath the passenger footwell. под накладкой. 166. Да, под ногами сзади. We have a 166, as you can see, which we're going to use for demonstration. It is in the same place as the 164. If someone is interested, you can come and see exactly where they're located. 166, который мы будем использовать для демонстрации, разъем расположен там же, где в 164. Если кому-то интересно, можно здесь посмотреть. Който може да им покажем как да го направят върчи на маса. There are also diagrams in the user manual that can be used for working on the bench. В руководстве по эксплуатации вы также сможете найти схемы, которые позволят вам работать вне автомобиля на столе. I suggest we take a 15-minute break now, Предлагаю перерыв 15 минут. and then afterwards we'll move over to the vehicle. So now we're going to transfer to the car. Итак, переходим теперь к автомобилю. We'll take the program key from this EZS. Вземем цялата маса. Возьмем запрограммированный ключ из нашего EZS. And of course, it's been programmed to this EZS. It shouldn't start the car that we have at the moment. Поскольку он запрограммирован под этот конкретный EZS, автомобиль он заводить не должен. So we'll try. Попробуем. No ignition, nothing. It says the key is not recognized. Ничего, автомобиль говорит, что ключ не опознан. So now we'll do the same procedure as we did on the bench. We'll do it inside the car, and we'll see how the key that we program actually starts the car. Теперь проведем ту же самую процедуру, которую мы сделали на столе с автомобилем, и посмотрим, заведет ли полученный ключ автомобиль. You need the powertrain can, so it's a completely different calculation, completely different process. В случае с моторником это особо интересно, потому что нам нужна коншина силового агрегата, то есть процесс будет отличаться. Maybe if you want, we can move in front of the car. He's going to click. Тише се спрашна, не? В смисъл тише кликаш, аз ще говоря. Okay. So once again, we go into the DAS manager, which is a special function that has everything to do with the DAS system in general. Еще один раз переходим в раздел Task Manager, And we read the EZS. где собраны все функции, которые относятся к иммобилайзеру. Выбираем EZS. And then the next step would be to read the password. И следующим шагом читаем пароль. We do not have a working key for the car. Рабочего ключа для автомобиля у нас нет. And because the keys are keyless and inside the car, we'll put them over there. Унесем ключ подальше. The procedure is exactly the same. You click on Get EZS Password. Процедура та же самая. Нажимаем кнопку «Получить пароль EZS». And if you have no working key, you insert the infrared adapter in the ignition. При отсутствии рабочего ключа в замок зажигания мы вставляем инфракрасный адаптер. So you just follow the instructions. Следуем инструкциям на экране. Извади го. Извади го. Аз ще ти казвам. Изваждаш го. Слагаш го. And now it's going to start extracting data from the EZS. Сейчас данные извлекаются из EZS. And we don't have internet connection. И у нас отвалилось интернет-соединение. Good that it wasn't 1,500 iteration. True. Это правда. А ты в курсе, что это не 166? Are you aware this is not 166? But It's 164. it's okay. It's still the same procedure. Да, но процедура не отличается. So you want No, this only happens for 164 and 221 before the facelift, so 2005 to 2007 vehicles. Это только до фейслифта с моделями происходит, 2005-2007. Това 164 ли? Аз 180. Нещо средно според мен.
Всички твърдят, че 164, всички твърдят, че 166 по вин, нали 164. Аз въобще не мога да... Едното е фейслифт, според мен, другото е такова, така и така. И що? Ignition on. Вадиш, слагаш и сега почва да работи. Той ще трябва да се вади. Не излизай, не, махай. So for these cars, you take it out not like the manual procedure for every time, but sometimes you have to take it out and put it back in. С этими автомобилями процедура не такая же, как вручную для тех моделей, о которых мы говорили ранее, но все-таки несколько раз приходится адаптер вставлять и вынимать. Okay, so we were lucky, and now we have the password. Пароль извлечен. Ето. We have the key that didn't start the car before. Так, тот самый ключ, которым мы не смогли завести автомобиль Put it in the ProTag. в предыдущий раз, вставляем его в ProTag. And obviously this key was the same that was programmed to the EZS that we had on the table. Это ключ, запрограммированный под EZS, который был у нас на столе. This obviously means that our keys are reusable as well. Что означает, как вы можете догадаться, что ключи подлежат повторному использованию. So now we're going to program the key. Программируем ключ. Once again, you need to click on the automatic key activation checkbox В очередной раз ставим галочку «Автоматическая активация ключа» and program with the ProTag adapter. и программируем посредством Предпишем друга позиция. What is important is that we can reprogram on a position that has been already used. Что важно, мы можем запрограммировать ключ на позицию, которая уже используется. And of course, the key that was programmed before to this position you would not be able to use it again. Разумеется, ключ, который ранее был на этой позиции запрограммирован, больше работать не будет. So we choose one of those positions. Выбираем как раз одну из использованных позиций. Гадните пароли се кешират. Ключ е програмиран. Да. So the key is programmed and now it should start the car. Готово. И теперь этим ключом, по идее, мы должны завести автомобиль. After starting the car once, it also so the remote control also works. Дистанционный доступ также работает после того, как мы хотя бы один раз заведем автомобиль. So basically, this is how the key programming procedure works inside the vehicle. Вот так выглядит процедура программирования ключей в автомобиле. Now we'll go on to the powertrain part of the DAS system. Теперь переходим к силовому агрегату в той части, которая касается иммобилайзера. We have already prepared the direct connection to the cam. Мы уже подготовились к прямому подключению к коншине. If anyone is interested to see where they are on this model, they can just see the car. Если кому-то интересно, где именно в этой модели находится разъем подключения, можно посмотреть. Just as many other functionalities that we have, once again we're going to use the DS box. Помимо, как и в случае со многими другими функциями, мы будем использовать распределительный бокс. So once again you can see one of our priorities lying into using one hardware from any function so that we don't give you a full suitcase of
different adapters. Что в очередной раз иллюстрирует наше стремление приспособить минимальный набор железа для всех функций. So my colleague will just connect the direct connection to the PT cans. Коллега сейчас подключит оборудование к PT-кан шине. And we'll be able to read the modules. Actually, what I will show you just before the connection is that if you try to connect to the ECU now, there won't be any connection to После the... чего мы сможем прочитать модули, и пока мы это делаем, я сейчас покажу вам, что если мы попытаемся подключиться сейчас к моторнику, у нас это не получится. So we choose the engine control unit, Выбираем соответствующий блок, press read, нажимаем чтение, and there won't be any, so say no connection to the module, sometimes a direct connection is required. и получаем сообщение об отсутствии соединения с модулем. So, and then once we connect it, we'll see the difference in the messages, of course. Сейчас, когда мы подключимся напрямую, мы увидим иное сообщение. There you go. Error can be established. Ошибка. Huh? Он сказал ignition зажигание. Okay, just 1 second. A Секундочку. second. Я съм готов. Не, махни ги. Махни, не вярват, че не мога да прочита. Той не може да се чете. По принцип може да може. Давай. Не иска да сложи, дай ignition. Няма тук. Ети. Actually, it's important to say that sometimes the ECU might be read, but you won't be able to virginize it. Важно отметить, что в некоторых случаях даже сейчас моторник удалось бы прочитать, но не обнулить. So for virgin, 100% of the time you need direct connection. Обнуление в 100% случаев требует именно прямого подключения. Of course, this is the case where we do need, where we can read it with the OBD, just as an exception, but В нашем случае как раз мы можем прочитать моторник по OBD. and now, so now we have the direct connection installed also. Once again, we're going to read it, save the FBS data and the coding. Сейчас мы подключились. Как и в предыдущем случае, мы сохраняем FBS данные и кодирование. So that once we make it virgin, we can return it to the same state that it was before. Чтобы после обнуления блока вы могли привести его в прежнее состояние. Аз съм ги запазвал вече веднъж, не знаеш. И engine coding. Вече са запазени данните. So FBS data is saved. Now we're going to save the coding. FBS данные сохранены, теперь сохраняем кодирование. That is also done. Готово. So now we're going to make the module virgin. Теперь обнуляем модуль. Once again, internet connection is required. Повторюсь, для этого необходимо интернет-соединение. So this is now done, and once again we can see the module is not personalized and it's not activated. Готово. Как и в предыдущем случае, мы видим, что модуль не персонализирован и не активирован. One more difference: the hashes for the key hashes are not zero. И еще одно отличие — хэши ключей. Также сейчас равны нулю. So of course now the car won't start, Сейчас автомобиль, естественно, не Не заведется. трябва. or more like shouldn't start, shouldn't try even start. And the next step would be to personalize it to the car and to adapt it to the car. Теперь следующим шагом Нещо друго искаш? персонализируем модуль и адаптируем его к автомобилю. Важното е, че до сега можеха да го правят само когато са закачени за колата. Once again, like we said before, now you can even do this on the bench. You don't have to have the module inside the car. Как мы уже говорили, эту процедуру можно проделать и на Ако столе. някой клиент прави модул и кодинг, те могат да ги запишат директно на масата и да му изпратят. So if a client sends you the coding,
you can just write it on the bench. То есть если клиент пришлет вам кодирование, вы можете прописать его вне автомобиля. So now we're going to adapt it. Проведем адаптацию. First of all, press personalize. It's going to obviously ask you once again whether you have a colored key or you have FBS data. В первую очередь проведем персонализацию. Программа спрашивает нас о наличии цветного ключа либо FBS данных. Значи, това означава, значи ако това е за дъмпа. Значи единият вариант е SSD да прехвърли, SSD да прехвърли FBS Data, когато нямаме, а другия вариант, ако имаме сейвнат FBS Data, може да го направим както пожелаете. So actually, when we're talking about the ECU, actually it's not the same. It's not the same as the as when personalizing the EZS, because you get another message. And here you have once again two options. The first one is to transfer the data from the EZS. Собственно, этот процесс адаптации моторника несколько отличается от адаптации из ETS, но у нас также есть два варианта. Первый, мы можем передать FBS данные из ETS. And the second one is to write the FBS data that we saved before. А второй, Ние ще го направим, понеже сме в кола, ще го направим без FBS Data. Because we're in the car, we'll do it as a direct transfer from the EZS to the ECU. Поскольку мы работаем непосредственно с автомобилем, мы пропишем данные, взятые через прямое подключение из Това не ETS. означава, че не трябва да сейваме FBS данните и кодинг. This, of course, does not mean that we don't save the FBS data and the coding from before, Но just это, in case. разумеется, не избавляет нас от необходимости сохранять FBS данные и кодирование. So here in this case, we don't have colored keys. It was my mistake. В данном случае о цветном ключе речь не идет. Я ошибся, когда говорил об этом в предыдущий раз. То есть, если мы имеем моторный, ну, родной моторный, как бы там испорчен, да, то есть бэушный мотор не ставим, мы можем из EZS скопировать. So if we install a second-hand ECU, we can take data from EZS. So basically, you need to make it virgin, of course. Нужно обнулить сначала, конечно. If you've made it virgin, the FBS data from the new car, yes, is transferred. So two options: first, to transfer it from the EZS to the ECU, or if you have managed to save the FBS data from the old ECU, you can transfer it via. You can write the dump basically. И в обнуленный, да, можно либо из EZS переписать данные в новом автомобиле, или если удалось сохранить, Това е за взаимоданните. да. Това е само взаимоданните. This is only the FBS data. Ако нямат кодинг, If you don't have the coding, you can't transfer it from somewhere else, and it's possible that if you don't have coding, the module doesn't work correctly. Но это только FBS данных касается. Если у вас нет кодирования, его получить из других блоков невозможно. И при отсутствии кодирования блок может работать некорректно. So once again, before we activate it, it's important that we transfer the coding. Перед активацией, напомню, важно перекачать кодирование. Once again, we need to check the VIN or change it if we're installing it in another vehicle. Проверяем VIN, либо меняем, если устанавливаем блок на другой автомобиль. сега може да видят как кешовете на ключовете се появиха. Now you can see that the key hashes have actually appeared. Мы видим, что появились хэши ключей. And the final step is to activate the module. И последний этап – активируем модуль. This is also done. Готово. Изчитаме го за всеки случай. Read it just in case, so we know that everything is ready. Прочитаем его на всякий случай, чтобы убедиться, что все готово. Мотора е моторът на двигателя е персонализиран, активиран. And now we can see that the ECU has been personalized and activated. И теперь моторник, как мы видим, персонализован и активирован. The car should start. Машина должна завестись. The same procedure, of course, is applied to the other modules. Такая же процедура применяется и при работе с другими модулями. Това са скоростна тира и ESM. We're talking about the transmission and the ISM, Intelligent Servo Module. Речь идет о
передач и сервомодули. So I think now would be a good time for questions if anyone has any. Пришло время вопросов. К примеру, вот у меня машина стоит 221, Mercedes-Benz. У него они хотят поменять мотор. То есть мне нужно карту, допустим, зарезать и подцелиться в параллель, правильно я понимаю? Моторник. I have 221 and the customer wants to replace the ECU. Do I understand correctly that I need to connect in parallel? Да, на кановете се вържи. Трябва. Значи може да вземе модула, да го вържи на маса, да го навържи на оса. There are two ways. What you can do first of all is to take the module and virginize it on the bench, or the second way is to connect directly on the CAN wires. Есть два способа, да. Можно извлечь модуль и персонализировать вне автомобиля, либо подключиться к контроллеру. Ако го е сменил модула, иска тогава на място да го вържи носа. Трябва да е вклад. Не, мисъл, ако ще го вържи носа на място, трябва да включи DS-Box и да се включи на 3 и 11 Да. пин. So if you have it inside the car, Если модуль установлен, what you need to do is connect directly to the CAN wires, CAN high and CAN low of the PT CAN, to connect to pin 3 and pin 11 of the DS box. нужно подключиться в этом случае к высокой и низкой стороне франшины и к 11-му пину на распределительном боксе. We'll leave the car setup as it is, so that you can see how we connect. We have the DS box comes with two needles that you can connect directly to the DS box. Мы оставим все железо подключенным, чтобы вы смогли посмотреть, и в распределительном боксе есть две иглы, так называемые, для подключения. В некоторых машинах при извлечении пароля там есть кнопка использования реле с предохранителем и аэроадаптер. Я сколько не помню, не работает. There's a button to use fuse relay and the infrared adapter when you extract the password on some cars. I tried to use it a number of times and it would always fail. Единственият шанс да не работи коректно, да не се коректно закалянето на... First of all, this option only works for certain cars. There is a fast extraction on certain cars, and secondly, the only way it wouldn't work if we are talking about one of these cars is when if the connection that you've done to the K-line is not correct. Во-первых, это За кои коли стаж? Това трябва да се погледне на сайта. 204, 211, 212, първите, които са с заключвалка на волана и така нататък. Имало на сайта подробно описано, къде имаме We actually have on the website a very nice table that you can use to see for which models you can see fax extraction. У нас на сайте как раз есть таблица, мы сейчас покажем, из которой видно, для каких моделей предусмотрено быстрое извлечение. So you go to products, В разделе «Продукты», obviously Abrites diagnostics for Mercedes, диагностика для Mercedes, and if you go all the way down, и идем в самый низ страницы. you open the last drop-down menu and you will see the full table. Последнее попадающее меню, вот здесь с каква има проблем. таблица со всеми моделями. So the fast extraction is you can see here on which models the fast extraction is supported. В этой таблице вы всегда сможете найти модели, которые поддерживают быстрое извлечение. Где найти картинки, вот где находятся эти предохранители? Иногда проблема бывает. It's sometimes a problem to find the fuses. Are there any images which help locate those? Трябва да намери схемата на Схемата на ЕЗТС, ако не да просто да прати мейл. We don't supply them as part of the software. You can always, so there's two ways. You can find the diagram for the EZS, and if you can't find it, you can send us an email. We have some information, not all of it, but we try our best to assist. Мы вообще не включаем такие материалы в комплектацию программы, но есть два способа. Можете попробовать найти схему из
теста, либо если с этим тоже проблема, то написать нам по электронной почте, у нас какая-то информация есть, которую вы, конечно, можем предоставить. Ну, то есть, какая суть вот этого предохранителя на схеме, какой предохранитель можно искать? Какую цепь из Which is the very few I need to look for on the diagram. So he would need to. Клема 30 на EZTS. Usually it's Clemma 30 on the EZS. Обычно 30-я клемма. На Постоянно EZTS. захараме, постоянно захараме. So the constant power supply. Постоянное питание. А можно поменять пин, не зная пароля, в замке зажигания? Can I change PIN without knowing the password? No. Нет. Какво друго ще правим? Мерцес или Ами, аз не знам, то тук свърших. Не, дай да му покажем сега новата ни диагностика, която ще става мега яка. Добре. Не, ако имат някакви други въпроси. If there's no other questions, something new we would like to show you, something we're currently in the development stage of. You might have seen the change on your softwares. С тия скрити Если больше нет вопросов, мы покажем не знам сейчас дали тия одну Abrites новую гледат. функцию, которая пока еще находится в разработке, но, возможно, вы уже видели изменения в ваших программах. So basically, the Mercedes software, its new version is also going to go on the same platform as what we've seen on the BMW so far. Новое программное обеспечение для Mercedes будет на той же платформе, как мы уже видели для BMW. Okay, we'll get another computer. Just give me 1 second. Дайте секундочку, возникла необходимость поменять компьютер. The way it functions, obviously, is you select Mercedes with the cloud. It tries to do an automatic detection of the vehicle. Платформа будет позволять автоматически определять тип автомобиля, который подключен. And if there is a problem with the automatic detection, you will be able to manually select И the параллельно model. будет доступен ручной выбор на случай каких-либо затруднений с автоматическим определением. Over the next months, we will transfer the other functionality, so all of the functionality from the legacy Mercedes software that you have at the moment to the new one. В течение месяца ближайшего мы перенесем весь функционал, который сейчас есть в программе для Mercedes, на новую платформу. And obviously, this platform allows us to expand the functionality as well. И, естественно, эта платформа позволит нам расширить функционал программы. This is just to because I assume you've seen it on your on your quick start menus that that there is now Mercedes with cloud. This is just to introduce you to that. Я думаю, что многие из вас видели уже, как она выглядит внешне, поэтому мы просто представим вкратце новую платформу. At the moment, the functionality is somewhat limited, Функционал на данный момент несколько ограничен, but it will be improved over the coming months. но в течение ближайшего месяца он будет оптимизирован. I understood that quite a few of you wanted actually to see how the anti-theft protection is done. So we have returned the Audi and will now perform the anti-theft protection. We've received the required allowances to perform the anti-theft protection on the Audi as well. Я так понял, что многих из вас интересовала вчера функция защиты от угона, поэтому мы вернули Audi и договорились с владельцем. Мы сейчас сможем провести процедуру целиком на автомобиле.